ওকে, আজকে আমরা বাকি কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার করে আমরা নেক্সট দিন থেকে লিঙ্ক লিস্টে ঢুকবো। দ্য থিং ইজ দ্যাট যে জিনিসটা আহ, বাকি ছিল সেটা ছিল পয়েন্টার্স টু এ স্ট্রিং, স্ট্রাকচার, ফাংশন। সো দ্য ফার্স্ট থিং, আশা করি আহ, তোমরা কিছুটা হয়তো জানো। দ্য থিং ইজ দ্যাট দিস ইজ কল্ড strings, and encompassing one of the percentage of questions that has been asked from string. So what is string in case of C? Actually this is a character array that is called a string, right? That means the character array that is called as a strings, right? And strings that always end, that strings that always end with the null character, always end with null character. That would be remember. That means একটা string সবসময় end হয় null character দিয়ে, and the null character ASCII value, null characters, ASCII value, that is 0, and that representation is this null. Okay, so and string name always gives the base address. That is one of the important thing. That means string name that always gives base address, that always gives base address. So the thing is that means that is a constant. Base address means that will give you a constant value, right? So say I'm just writing a simple code. That means this is the void main, and this is a character, say str20, and I'm written there a, b, say c, d, and null, say, and I want to printf, say %c, 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 str0, str1, str2, and str3. If I want to print that, then what does it mean? That means it will give as an output ABCD. Why? Because when you write this particular string is an array, this is an character array, and this is str. That means this is a, this is b, this is c, this is d, and this is null, and the starting is 0, 1, 2, 3, 4. That is the index, and say the base address is 100, so the next is 101 because a character that will take 1 byte. So the next is 102, 103, and 104. And in that particular case, that will give you output ABCD, because str0, that means this locations, will give you A, str1 means this location, str2 means this location, and str3, that means this location. So that will give you ABCD. Again, if I am taking another example, say void main, say character str20, I am written here ABCD in double inverted comma. Here you just represent, I am written here in a single inverted comma, that is represented as a character. And when I am representing it as a double inverted comma, that is nothing but a string. That means if I want to print, %s and str, that means in that case also the same thing. That means in that case also
This is A, B, C, and D, and this is a null. Index 0, 1, 2, 3, 4. And if this starting address is 100, then this is 101, 102, 103, 104, and the output that will give you A, B, C, D, right? So percentage can take only base address. What is a %s? That will take only the base address of the str, and until and unless it will get the null character, it will print all those stars. So the thing is that if we make a note that this %s, this particular %s, that can, take only base address, that can take only base address. And from the base address that is provided, from the base address, from the base address which is provided, it prints all the characters, it prints all the characters until the null character, until the null character. That is the thing, that will, it will print all the character until the null character that has been printed. So every character of the string is stored into memory sequentially in a contiguous memory location in the form of their ASCII values. That is the basic thing. That means you should make another note that every character, every character of the string, every character of the string that is stored into memory, stored into memory sequentially, stored into memory sequentially in a contiguous, in a contiguous memory locations, in a contiguous memory location in the you know form of their ASCII values, in the form of their ASCII values. So what does it mean in the form of their ASCII values? What does it mean? That means in that particular case, say I am written a character array. Say this is a character array, str, say 20, and this is A, B, C, D. So what we know actually, what I am written here, str is an array. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is null. Automatically null will be added, 0, 1, 2, 3, that is 4. And if the starting address is 100, this is 101, 102, 103, 104, because each character take only one byte, right? Actually internally that means it will be stored like an ASCII value. ASCII value means আমরা জানি যখনই আমরা কিবোর্ড থেকে কোনো কিছু প্রেস করি, মানে এ প্রেস করছো, অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার তো এ বুঝে, এ বলে কিছু বোঝে না। কম্পিউটার কি করে, ও বাইনারি ভ্যালু ছাড়া কিছু বোঝে না। তার মানে যখনই তুমি কিবোর্ডে এ প্রেস করছো, এর তলায় একটা ডিকোডার লাগানো থাকে, এর অ্যাকচুয়ালি একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে কম্পিউটারের কাছে গেলে কম্পিউটার বুঝতে পারে যে ইউ আর প্রেসিং এ, right? So that means this particular value is known as an ASCII value, and that is fixed. That means A ASCII value হচ্ছে 65, A হচ্ছে 66, 67, this is 68, এবং A ASCII value হচ্ছে 0. So 0, 1, 2, 3, 4 location, that is the same. That's why I am written here, that is, that each character of the string that has been stored in memory, that is sequentially, that stored in memory sequentially, and in a contiguous, that means পর একশোর পর 101 এরকম হবে না, 100 পর 100 something, in the memory locations in the form of their ASCII value. That means str0 আমি যদি %d দিয়ে প্রিন্ট করি, that will give you 65, আর আমি যদি ক্যারেক্টার প্রিন্ট করাতে চাই, that will give you a. That means if you read this str0 in the questions, then we need to consider ASCII value of respective character, right?
তার মানে আমরা কিন্তু ASCII ভ্যালুটাকে রিড করি। ওকে, সো how can I initialize the string? That means initialization of string. So how can I initialize the string? Say I can initialize by using, say, character str6. I am written here India, right? So we need to specify the size for the null characters. Otherwise, it prints some additional garbage file, right? So it will be better that you can explicitly we need to specify the size for null character for null characters. Otherwise it prints some additional garbage value. যদি নাল ক্যারেক্টারের জন্য জায়গা না রাখো তাহলে it will print in some additional garbage value. Similarly আমরা এইভাবে লিখতে পারি character str, I am not specifying anything and I am written like that. I can also write in a similar. So implicitly that will calculate the size and allocate the memory allocated. In that particular case, there are some implicit program that will implicitly calculate the size and accordingly allocate, you know, the memory accordingly. তোমার ভাবার দরকার নেই, memory accordingly তুমি এইভাবে আমরা স্ট্রিং লিখতে পারি। আর কিভাবে লিখতে পারি, আমরা এরকম ক্যারেক্টার str আমরা লিখলাম এরকম ভাবে দিয়ে আমি I N D I A নাল, আমরা এই ক্যারেক্টার হিসেবে প্রত্যেকটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি লিখলেও ব্যাপারটা একই রকমই দাঁড়ায়। আরেকভাবেও লেখা যায়, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা নিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়াল ডিসকাশনটা, এইগুলো তো আমরা বেসিকগুলো তোমাদের রিক্যাপচুলেট করানোর জন্য, বাট দ্য থিং দ্যাট উইল স্টার্ট ফ্রম দেয়ার, আমরা এইরকম ভাবেও আমরা লিখতে পারি। এখন প্রবলেমটা হচ্ছে দ্যাট মিনস we requesting compiler to allocate memory for the string India and the base address of the string that has been stored in the pointer variable p. What does it mean? That means what we did actually here, we requesting compiler to allocate memory for the string India and base address of the string that is stored in the pointer variable p. That is the thing. That means we requesting compiler to allocate memory for the string India and the base address of the string that has been stored in the pointer variable p. তাহলে দেখতে কি রকম হবে, দেখতে হবে এরকম, আমি একটা ডিক্লেয়ার করছি I N D I A, this is a null, this is 0 1 2 3 4 5. If the base address is 100, this is 101, 102, 103, this is 104, and if this is a pointer p, that will pointing to the base address of this, you know, array. It has some 200 locations. So that means it's like that. That means what we are requesting compiler to allocate memory for the string, that is a memory for the string, and the base address of the string, that is a base address, 100 is the base address that is stored in the pointer variable, that is p, and the above declaration is considered as string constant and memory that will be allocated in the ROM area, right? So in that particular case, what we can say, that above declaration
above declaration, is considered as string constant. That string constant, and it cannot be modified. So that's why I am saying that the memory will be allocated in the rom why rom section. That means you cannot modify it. That means the content the content of string constant that's content of string constant cannot be modified. That cannot be modified. What does it mean? That means, say this is a string. So if I am written here str0 equals to a, right? That is allowed it, right? This is allowed it. But if I say that p0 location is a, that is not allowed it, because that will store, this is a constant pointer, right? This is a constant pointer, that is a constant pointer. That means, you cannot change this. You cannot change this. Let's see the example, then it would be more clearer. Say I am taking an example. Say example, say this is main, this is character str1, say 10, say this is hello, this is character str2, 10. I'm just taking another string, and this is a character star s equals to India, and say character star q, and str2 equals to str1, and q is equals to s. So this is the corresponding program. You can think of that. So now this is the string, right? str1 hello, that means whatever be the thing this is. If this is a character array, this is hello, null. So this is the string, and all those stuffs are there. And this is another string. What I am written, star s is equals to India. That means, uh, if this is India, uh, this is INDIA, say India. And if this a base address is 100, that means s is pointing this base address. That is the meaning of this, right? So this is the character star q. This is character star q. So this is another pointer, say q. What I am written, str2, str1. That means str1, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছে এরর দেবে, কারণ STR2টা তো মানে বেস অ্যাড্রেস না, STR2টা তো বেস অ্যাড্রেস আছে, ওটা কি করে ইনিশিয়ালাইজ করব মানে আরেকটা বেস অ্যাড্রেসে? একদম একদম সেটা করা যাবে না, তাই জন্য দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড ইট। দ্যাট মিন্স দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যান এরর। বিকজ এখানে আমরা কি বলেছিলাম, বিকজ উই ক্যান নট মডিফাই বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য স্ট্রিং। str1 মানে কি, স্ট্রিং এর বেস অ্যাড্রেস। str2 মানে কি, বেস অ্যাড্রেস। তার মানে ইউ ক্যান নট মডিফাই দ্য বেস অ্যাড্রেস। সো উই ক্যান নট modify we cannot modify base address of the string, base address of the string. But you can do it, q equals to s, that can be possible because s is assigned at q. Q equals to s means, that means the value of s is assigned at q, and that means it will pointing to the same locations. So you can do it, that is allowed it. But that is not allowed it because you are changing the base address, right? Since you are changing the base address, that are not allowed it. So let's take another example. So if I am taking another example, say this is main, say character str1, that is nothing but say hello. This is character str2, 10, that is also say hello. If str1 equals to str2,
I am just printf hi, else I just want to printf by. So what should be the output and why? স্যার বাই হবে স্যার। What is the reason behind that? স্যার ST1 ওয়ানটার মানে দুটো স্ট্রিং যদি ওই কন্টেন্টটা সেম থাকে কিন্তু ওর বেস অ্যাড্রেস দুটো ডিফারেন্ট, সেই জন্য বাই প্রিন্ট হবে। Very good. That means এখানে যেটা হচ্ছে str1, if this is str1, if this is just hello, this is hello, it has say base address 100, this is 101, and that means this is another string str2 that will also contain hello, but this is a null character, the last one is a null character, but it has some address 200, so that means that will not match. That means 100 that is equals to 200, because what I am saying that when you are comparing string, you are comparing the base address of the string, and since the base address are different, so it will print by, so the output is by in that particular case, because we are comparing the base address of two different strings, right? And in that case, if we say the reason, because we are comparing we are comparing the base address, we are comparing the base addresses of different strings two different string, because they are different, they are different, then the output will come as a by. Very good. তাহলে এটা যদি বলো, তাহার মানে আমি যদি I'm just changing the questions like that. If I am taking an example like that, say this is main, and if star, this is hello, equals to star of hey, and printf hi, else printf by, then what should be the output? এর আউটপুট কি হবে বলে মনে হয়? স্যার হাই হবে মনে হয়। কেন বলো দেখি? হ্যাঁ স্যার, হাই হবে। মানে ওটা তো ভ্যালু এড, এটা হয়ে যাচ্ছে না স্টারটা দেওয়ার জন্য, তো দুটোই স্যার ওই এইচ আছে। এইচটা দুটো সমান হবে, সেই জন্য ওটা ইকুয়াল বলে ওটা ট্রু প্রিন্ট হবে, মানে হাই হবে স্যার। Okay, so that means you should remember the thing, তার মানে এখানে কিন্তু hello, that means this is HELLO and the null if it has a base address 100, and this is HAI, and this is a null because I am giving inverted comma, say base address is 200, so actually this will give you 100, this will give you 200, and there is a star, and there is also star. That means, what do you mean by star? That means value at 100, and value at 100, that is h, right? And of course in that case also value at 200, that is also h. That means that will similar, and that will give you high. So in that case output is high. You just remember the thing, because that are important, that are very much important, because in that case we are comparing we are comparing the first character, we are comparing the first character of both the strings, both the string, because they are same. If they are same, both the string, because they are same, then output comes as high. Output comes as, if we are not comparing remaining character of the string, so in that case we are not comparing the remaining character of the string, right? So the thing is that in that particular case আমরা দেখলাম স্ট্রিং এর এরকম ভাবে আমাদের কাজ হয়, বিভিন্ন রকম ভাবে এরকম কাজ হয়। Now the thing is that if you make a note, that means if the string is given,
the first thing that you should make a note, that means if string is given, that means it means base address is given. That is the first thing. It means base address is given. And general, general functions, that are available in string.h header file. string.h header file, আমি পুরো ফাংশনস গুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট নামগুলো বলছি, তোমরা একটুখানি এই ফাংশনস গুলো দেখে নেবে, বিকজ দ্যাট ইজ শীতে লাগে, তাই এখানে আমার এগুলো করিয়ে লাভ নেই। সো দ্য থিং ইজ, কি কি ফাংশনস আছে, strcpy, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে সোর্স, একটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন। এস মানে সোর্স, টি মানে ডেস্টিনেশন। দ্যাট মিনস ইট অ্যাকচুয়ালি copies source string. It actually copies source string to target string. The thing is that কি দেখবে, without using these functions, how it can be possible to copy it, that is the main thing যেটা তোমরা দেখে নিতে পারো। That is strrev, that is nothing but it reverses the given string. It is reverses the given string, যেটা তোমাদের ইন্টারভিউতে আস্ক করে, দ্যাট ইজ এই ফাংশনস গুলোর ইমপ্লিমেন্টেশনস আস্ক করে উইদাউট ইউজিং দ্য লাইব্রেরি ফাংশন, বিকজ দ্যাট আর দ্য লাইব্রেরি ফাংশন। তুমি একটা স্ট্রিং লিখে strrev দাও, সঙ্গে সঙ্গে রিভার্স হয়ে যাবে, বাট দ্যাট ইজ নট টু মাচ ইম্পর্টেন্ট থিং। দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট, যে এই ফাংশনস গুলোর ইউজ যদি না করো, তা সত্ত্বে কাজগুলো কিভাবে হবে। Like that str length, that function is used, that will returns, that will returns length of given string, that will give you length of given string. That means if I am taking like a character star s, India, that will give you, if I am written strlen that will give you 5. That means string length always gives actual length of the string. strl, that length, that means this is nothing but string length, that actually always gives actual length of the string, actual length of the string এগুলো দেয়। The thing is that if I am saying strlwr, that actually converts all the characters to lowercase. Similarly, there are strupr, that actually converts all the characters to uppercase. এইগুলো আমি জাস্ট লিখলাম, এই ফাংশনস গুলোর ইমপ্লিমেন্টেশনসটা দেখে নিলে দ্যাট উইল বি বেটার ফর তোমাদের জন্য। সো আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখব, সেই প্রোগ্রামের রেসপেক্টে আমাকে আউটপুট গুলো আস্তে আস্তে বুঝে বুঝে বলতে হবে। সো ধরো এক্সাম্পল, ধরো void main, right? So this is a character str20 a b c d e f, that is written, and I want to printf percent s str, percent s str। তাহলে সমৃদ্ধ বলো তো এটার আউটপুট কি দেবে? এটা সিম্পল, জাস্ট দেখেই বলো যে এটার করেসপন্ডিং আউটপুট কি দেবে। So A B C D E F. That's simple. That will give you A B C D E F. That is a corresponding output এখান থেকে আমি এখান থেকে পাবো। That is a simple thing. ধরো এবারে I am just want to print like that, percent s
str, সৃজা বলবে এটা, তো দেখি পারো কিনা। str প্লাস 3, সন্দীপ তুমি বলো না, আর দেখি ওরা ও পারে কিনা। এটা কি হবে বলো দেখি, what that will give you। str প্লাস 3 দিয়েছি আমি। সি। তুমি বলছো that will give you c, ওকে। স্যার, হ্যাঁ বলো। ডি স্যার এফ ই, হবে। ই অথবা এফ। ডি এফ হবে। ডি আচ্ছা এফ। এফ হবে। আচ্ছা, তো ঘটনা হচ্ছে অপশনস গুলো শুনলাম, দ্যাট ইজ দ্য থিং। ইফ দিস ইজ এ বি, দিস ইজ সি ডি। স্যার এসটিআর মানে তো বেস অ্যাড্রেস, তো প্লাস 3 করলে তো ওর নেক্সট স্ট্রিং তারপরের স্ট্রিংটাই চলে যাবে, এরকম টাইপের একদম কিছু। একদম, তাহলে 101, 102, দিস ইজ 103, দিস ইজ 104, দিস ইজ 105, দিস ইজ 106, 0 1 2 3 4 5 6। সো যখন তুমি str প্লাস 3 করবে, what does it mean? That means this is 100 plus 3, that means 103। তার মানে 103 লোকেশনস থেকে যা আছে সেগুলো প্রিন্ট করবে, that means it will print you def, it will print you def। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? তো সৃজা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যদি বোঝা যায় তাহলে একটু হোল্ডে থেকো, তুমি বলো দেখি আমায় পরের অ্যান্সারটা কি হবে যদি আমি এরকম করি, সে str3 is equals to 0 and I want to print %s str, then what should be the answer? দেখি বলতে পারো। আমি মানে ক্যারেক্টার অ্যারেতে আমি ইন ঢোকাতে চাইছি, বাট সেটা তো কি মনে হয়? এবিসি। আস্তে, এবিসি মানে কেন হবে এবিসি বললে? ওই স্যার এসটিআর 3টাতে নালটা চলে যাবে তখন, মানে 3 পজিশনটাতে আর এবিসি। কি, 0 1 2 3। ওকে, ভেরি গুড। দেখো সৃজা এখানে কি বলছে, আমি তো s3 পজিশনে আমি 0 বসিয়েছি, দিস ইজ দ্য অ্যাস্কি ভ্যালু। আমরা কি বললাম, নালের অ্যাস্কি ভ্যালু হচ্ছে 0। আমরা কি জানি, অ্যাস্কি ভ্যালু, অ্যাস্কি ভ্যালু 0 কার, নালের। তার মানে কি হবে, এখানে অ্যাকচুয়ালি নাল বসে যাচ্ছে, রাইট? দিস স্ট্রিং ইজ মডিফাইড অ্যান্ড দ্যাট শুড বি নাল। এবং str যখন প্রিন্ট করবে ও কিন্তু নাল পর্যন্তই প্রিন্ট করবে, বাকিগুলো কিন্তু আর দেখবে না, মানে ef কিন্তু আর দেখবে না। দ্যাট মিনস দ্যাট উইল প্রিন্ট ইউ abc, রাইট? মানে ও কিন্তু এবিসি প্রিন্ট করবে, কারণ ও কিন্তু আর নাল দেখতে পাবে না, নাল পরে আর দেখবে না। আরো যদি কিছু থাকে দ্যাট উইল নট, মানে সেটা কিন্তু ওরা দেখবে না। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? এবারে দেখো মজার ব্যাপার। আহ ধরো আমি এবারে এরকম লিখলাম, তাহলে বলো দেখি str3 equals to this one and I just want to print this %s str, এটা করলে কি হবে? স্যার সেম কোশ্চেন দিয়ে ফেলেছেন। না, সেম স্যার কোশ্চেন এবিসি, কিন্তু দেইনি। এবিসি 0 স্যার ইএফ হবে। এবিসি 0 ইএফ হবে। একদম, এটা কিন্তু সেম কোশ্চেন নয়, এটাই স্লাইট ডিফারেন্স। এখানে দেখো সিঙ্গেল ক্যারেক্টার, দ্যাট ইজ এ ক্যারেক্টার, হ্যাঁ, রাইট? দ্যাট ভ্যালু ইজ 0। এই 0 ভ্যালুটা যখনই তুমি দিচ্ছ তার অ্যাস্কি ভ্যালু হচ্ছে নাল, বাট দিস ইজ নট 0, দিস ইজ এ 0 ক্যারেক্টার। তার মানে 0 ক্যারেক্টার মানে এই স্ট্রিংটা মডিফাইড হয়ে কি হবে, দ্যাট ইজ এ বি সি, দ্যাট ইজ 0, দিস ইজ ই এফ and this is null, null and 0 কিন্তু এক নয়, যেহেতু 0 is a character, that means in that particular case that will print you a b c 0 e f। বোঝা গেছে কি বললাম? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। যদি বোঝা যায়, তাহলে আমি যদি এরকম একটা printf নিই, %c star str plus 3, তাহলে কি প্রিন্ট করবে?
এটা ধরো আমার স্ট্রিং str+3, এই জিরোটা প্রিন্ট করবে, শুধু 0 টাকা প্রিন্ট করবে স্যার। ভেরি গুড। তার মানে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ স্টার and this is str is 100 plus 3, that means 103 locations value, that means 100, this is 101, this is 102, this is 103, that means this is nothing but value at 103 that will print you 0. Very good. তাহলে আমরা এই স্ট্রিং এর কিন্তু এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা কিন্তু দেখবে। এবারে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করি, দ্যাট এজ গেটে এসেছে। আশা করি যদি এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়, then you can solve the corresponding questions. If it is given like that, and say character star s that is given as string, integer, this is length, str length s, for integer I equals to 0, I less than equals to length I plus plus, pi is equals to s length minus 1 minus I, and I have to just printf %sp. So the question is simple: what is the output that has been printed? That is a simple question. Am I there? রিভার্স স্ট্রিং প্রিন্ট করে দেবে। স্যার নো আউটপুট হবে স্যার। রিভার্স স্ট্রিং প্রিন্ট করবে, একজন বলছে নো আউটপুট হবে। আচ্ছা, বাকিরা কি বলে একটু ভেবে দেখুক, তারপর আমি বলছি। একটু দেখো হাতে করে করে, নইলে কি বলতো, নইলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। তারপর আমি বলছি। প্রিন্টএফটা কি লুপের বাইরে আছে না ভেতরে আছে? যখন কোনো ব্র্যাকেট দেওয়া যাবে না, তার মানে প্রিন্টএফ লুপের বাইরে থাকবে। যখন কোনো ব্র্যাকেট দেবে না, তাহলে তখন মনে রাখবে শুধুমাত্র নেক্সট স্টেটমেন্ট ছাড়া আর কোনো কিছু এক্সিকিউট করবে না। বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। তার মানে প্রিন্টএফটা লুপের বাইরে আছে। স্যার রিভার্সটাই প্রিন্ট করার কথা। রিভার্সটাই প্রিন্ট করার কথা। রিভার্স হবে। রিভার্স হবে। ওকে, তাহলে তুমি দেখো এখানে তো স্টার এস স্ট্রিং, দ্যাট ম্যান সেম ব্যাপার, একই ব্যাপার। আমরা এটা এস টি আর আই এন জি, দিস ইজ নাল। তুমি বললে if this is 100 101 102 ডট 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 হোয়াট এভার বি দ্য থিং, এস হচ্ছে কাকে পয়েন্ট করছে, 100 কে পয়েন্ট করছে। এটা দেখতে এরকম। এটা মানে আমি লেন্থ ক্যালকুলেট করেছি, লেন্থ মিনস 6, দ্যাট উইল গিভ ইউ 6, ছটা আছে 1 2 3 4 5 6। না এই ফর লুপটা চলছে। এবারে দেখো পি একটা আমার অ্যারে, এটা আই মানে 0th লোকেশন 1 2 3 4, তাহলে এখানে এস লেন্থ মাইনাস আই, তাহলে লেন্থ মানে হচ্ছে 6, রাইট? তার মানে তুমি ভেবে দেখো P0 লোকেশনে কোন ভ্যালুটা বলছে, এস এর লেন্থ হচ্ছে 6, আই হচ্ছে 0, তার মানে এস 6 লোকেশন থেকে, তার মানে এখানে দেখো 0 1 2 3 4 5, দিস ইজ এ 6, তার মানে নাল ক্যারেক্টারটা এখানে এলো, তাই তো? আবার আই এর ভ্যালু 1 হলো, তার মানে এটা হচ্ছে যদি 1 হয় pi, i এর ভ্যালু 1, ফর লুপটা ঘুরছে, তার মানে s দ্যাট ইজ লেন্থ ইজ ফিক্স 6 minus 1, তার মানে s of 5, তার মানে s5 লোকেশন থেকে p1 এ এলো, s5 লোকেশনে g আছে, সেই g টা এখানে চলে এলো। সিমিলারলি বুঝতেই পারছো জি এন আই আর
টি এস এরকম ভাবে একটা কিছু তৈরি হবে, তাই তো? কিছু কনফিউশন আছে কারো? ঠিক আছে তো সমৃদ্ধ, বোঝা গেছে অরিত্র? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি বলো দেখি, যখনই প্রিন্ট করবে প্রথমেই তো নাল ক্যারেক্টার পেয়ে যাবে, তাহলে আমরা প্রিন্ট কিছু করবেন। ইয়েস, তার মানে দ্যাট উইল গিভ ইউ নো আউটপুট, that will give you no output, because আমরা কি দেখলাম এই আগের এক্সাম্পলে তো দেখলাম, যখনই আমি নাল ক্যারেক্টার, এই যে এখানে যখন নাল ক্যারেক্টার পেয়ে গেল, ও কিন্তু এবিসি কে প্রিন্ট করলো, বাকি দেখবেন। আর যদি প্রথমেই নাল ক্যারেক্টার পেয়ে যায় তাহলে তো প্রিন্ট করার কোনো জায়গা নেই, রাইট? সো দ্যাট মিনস in that case what is the output that is printed? The output that is printed is nothing but null, মানে কিছুই নেই, নো আউটপুট, কিছু আউটপুট তুমি দেখতে পাবে না। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে আশা করি বোঝা গেছে। নেক্সট প্রবলেম যদি এরকম দেওয়া থাকে, সে ক্যারেক্টার সে স্টার পি, সে that is given gate 2022 and say printf %s p plus p3 minus p1. What is the output? What is the output printed? That is a simple question. এই আউটপুটটা কি প্রিন্ট করবে সেটা বলো দেখি। টিই 2022। টিই 2022, তাই তো? ওকে, বাকিরা কিছু বলে কিনা দেখি। একটু সময় নিয়ে দেখো যে বুঝতে পারছো কিনা। স্যার অনলি জিটা খালি প্রিন্ট হবে ফার্স্টে। অনলি জিটা প্রিন্ট হবে, ওকে। সমৃদ্ধ, অরিত্র, সৃজা কিছু বলবে? যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারো। হোয়াট ডিড ইউ থিঙ্ক? সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ভালো করে দেখো, তাহলে তোমার বক্তব্য এরকম, আমাদের একটা স্ট্রিং আছে, রাইট? স্যার ভুল করেছি স্যার, শুধু 2022 প্রিন্ট হবে, ভুল হয়ে গেছিল একটা। আচ্ছা, সো this is 2022 because that all are string and this is the null character. এটা পুরোটা string, index বুঝতেই পারছো 0 1 2 3 4 5 6 7 8, and that has 100 101 102 103 104 105 106 107 108, because that all are treated as a character and p is a pointer that will be pointing to the base address. That is the pictorial diagram. Now you have to print p plus p3 minus p1. আমরা কি বলেছি? p is the base address, no problem. What is a p3? p3, that means that locations, that is e. আমরা কি বলেছি? That would be treated as an ASCII value, right? So what is the ASCII value of e? Because a এর ASCII value যদি 65 হয় তাহলে a b c d e, that ASCII value is 69. And p1, what is p1? P1 means that location, that means a, the ASCII value of a is 65. So that is nothing but 104. That means 104 এর পর থেকে যেগুলো আছে সেগুলোকেও প্রিন্ট করবে। তাহলে ভেবে রাখো 104 এর পরে কি কি আছে? That will give you 2022. That is the corresponding output. আগেও তো তাই করলে। তোমরা এখানে কি করেছো? আমরা যেখান থেকে লোকেশনস নিয়েছি তারপর থেকে যে কোনো কিছুকে প্রিন্ট করেছি। এই যে যেমন ধরো 103, তার মানে আমি ডিএফ প্রিন্ট করলাম কেন ইনিশিয়ালি? বিকজ আমার 103 এর পরে কি আছে? ডিইএফ আছে। সো ইন দ্যাট কেস অলসো আমরা তাই করেছি। আমরা এখানে কি করেছি? যে প্রিন্ট করেছি কত? সেই পার্টিকুলার লোকেশন 103 এর পর, দ্যাট ইজ 2022, সেটা প্রিন্ট করেছি, আউটপুট হিসেবে
I think that would be clear. Now the thing is that array pointers to string, array pointers to string. So array pointers to string মানেটা কি? ধরো আমি বললাম that is main, this is a character, আমরা এই জিনিসটা আগেও দেখেছি। আমার ধরো আছে সে কলকাতা, দিল্লি, সে হায়দ্রাবাদ, say something that say Lucknow, whatever be the thing. And this is a character star star ptr4, and that will s plus 1, s plus 2, s plus 3, and character say star 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 p, and p equals to ptr. So what is a pictorial diagram? That is very important. সেটাকেই আমরা বলছি দেখো অ্যারে পয়েন্টার্স টু স্ট্রিং, মানে একটা অ্যারে পয়েন্টার সেটা পয়েন্ট করছে কাকে, স্ট্রিং এ। তার মানে স্ট্রিং আছে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমি ধরছি দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রিং, দিস ইজ দ্য কলকাতা, সে কলকাতা, say the base address is 100, this is a string, this is say Delhi, say base address is 200, this is say Hyderabad, say the base address is 300, there should be a null character, and say this is Lucknow. These are the string and that have a different base address, you know that. Now what will happen? S, that is nothing but array pointers to string. What does it mean? That means S is an array that will actually holding the pointer. That means this is 100 because this is S, this is S plus 1, that means the next 200, then the S plus 2 300, that is 400. That means actually they will be pointing like that, they will be pointing to this base address, that will be pointing to this, like that. And it has generally arrays, so 0 1 2 3, and it itself has a say base address 500. This is an pointer, that means pointer will take the uh, address of integer, and if I am taking the size of the integer is 4 byte, then that should be 504, this is 508, this is 512, right? And you just see, and then ptr, this is also an this is an s, this is a simple, this is one is the first one, right? This is the first one, and now this is the ptr, this is also an array. I'm just giving you wrong, because first one is the s, and that will take the Kolkata, Delhi, Hyderabad, and Lucknow. Since this is an array pointers which is pointing to a string, that particular array, this is an s array that will store the base address of Kolkata, base address of Delhi, base address of Hyderabad, base address of Lucknow. And now this is a ptr, and this will also storing s, s plus 1, s plus 2, s plus 3. That means if this is a ptr, this is an array, that means that will toss s. What is the value of s? S means 500, then s plus 1, that means 504, then 508, then 512. That means that will be pointing like that, that will be pointing like that. And it has some other 600, say 604, 608, 612, and say p is a something which is equals to ptr, that means the base address of this, and it has some other base address, right? So the pictorial diagram of this is like that, you should realize it clearly. That is the basic pictorial diagram of this array pointers to string, and it would be written, because the problem that has come, that is totally dependent on that, that is totally dependent on that.
So let's solve one problem. Then you will understand it clearly. And the problem is not too easier to solve. You have to think a lot about that to give the answers of this type of problems. But if you practice it, I think uh, you can give the answer. Just I've written a thing and then draw the pictorial diagram. Then you will answer these questions. Say this is void and main. This is a character. Star is 5. Say California. Houston. Milpitas. London. Birmingham. And this is character, say star star, ptr 5, say s plus 1, s plus 2, s plus 3, s plus 4, and say character star star, star p, that is equals to ptr. So if you can draw the diagram, that will be helpful for solving the problem. Otherwise that will create so if we draw the diagram, that is a similar way. I am just drawing it. That means this is nothing but California. Say null character is not, there is no gap, right? I think you should not be misunderstood with that. Just a minute. So this is California. This is Houston. This is Milpitas. This is London, and say this is Birmingham. And of course, that has some 100, 200, 300, 400, 500. And S is an you know array of this particular string. That means if this is an pointer array, that will point 100, 200, 300, 400, 500. That means that actually index is 0, 1, 2, 3, 4, and say it has a base address 600, 604, 608, 612, 616, right? And so it will be pointing this, 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 and it will be pointing this base address. Now ptr 5, that will also holding s into s plus 1, that means ptr, that is also an array of pointers that will holding 600, 604, 608, 612, and 616. That means it will pointing like that. It will be pointing like that. And this is p, that will holding, say this is say 700, 704, 8, 712, 716, and it will hold 700. It will pointing like that, and it has some address 800. So this is the pictorial diagram of the code that is written here. Now we will give one thing and you will give me the answer. So this is the corresponding code. Now
if I am written printf %s star star plus plus p, right? What would be the answer? Star star plus plus p. হ্যাঁ, কত হবে? বলো স্যার হিউস্টন। কি হবে? হস্টান, তাই তো? হ্যাঁ কেন স্যার। হবে বলো তো? স্যার ফার্স্টে তো পি পিটাকে তো আমরা করছেন ইনক্রিমেন্ট তাহলে 4 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে 704, তাহলে 704-এর 604, এবারে 604-এ 604 মানে মানে এবারে বেস অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করেছি 200, ঠিক আছে, দিয়ে ওখান থেকে পুরোটা প্রিন্ট করবে। না, আমার বক্তব্য সেখানে নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কোন ভাবে অ্যাসোসিয়েটিভিটিটা কিভাবে কাজ করবে, মানে স্টার স্টার প্লাস প্লাস পি যদি হয় তাহলে কিভাবে কাজ মানে করে? এখান থেকে কাজ করবে মানে 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 স্যার এখানে রাইট রাইট লেফটের দিকে যাবে। রাইট টু লেফটের দিকে যাবে, তাহলে কোনটা প্রথমে কাজ করবে? প্লাস প্লাস। হ্যাঁ স্যার, প্লাস প্লাস পিটা প্রথমে কাজ করবে। আচ্ছা, তার মানে তোমার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু অ্যাসোসিয়েটিভিটি ইজ ফ্রম রাইট টু লেফট, তার মানে এখানে কাজ করবে প্লাস প্লাস পিটা আগে। প্লাস প্লাস পি যদি আগে হয় দ্যাট মিনস দ্যাট উইল বি 704, তাই তো? তাহলে 704 মানে এটা এখানে পয়েন্ট করবে, তার মানে 604 এর ভেতরে, কারণ ডবল স্টার আছে, আবার তার মানে 604 এর ভেতরে হস্টন আছে, তার মানে এটার যদি আউটপুট তুমি দাও তাহলে দ্যাট উইল গিভ ইউ হস্টন, রাইট? তাই তো বলছো তোমরা? ভেরি গুড। তাহলে যদি এইটা বলে থাকো, তাহলে যদি আমার প্রিন্টএফটা এইরকম থাকে %s স্টার মাইনাস মাইনাস স্টার প্লাস প্লাস p প্লাস 3, তাহলে কি হবে? STON প্রিন্ট হবে স্যার। কেন হবে? স্যার দেখুন, মানে আমি এখানে রাইট থেকে লেফট মানে ফার্স্টে 704 ছিল, থেকে P। শোনা যাচ্ছে না ঠিকঠাক, আরেকবার বলো। দুশো মানে এস ও প্রিন্ট করবে। আচ্ছা, মানে এখানে তুমি বলছো যে যেহেতু এটা প্লাস প্লাস পি আছে, প্লাসটা তো পরে কাজ করছে, যেহেতু ইনারি অপারেটরের প্রেসিডেন্স বেশি, রাইট টু লেফট মানে প্লাস প্লাস যদি আগে ক্লাস করে তার মানে দ্যাট উইল বি 708। তাহলে 708 লোকেশনে তারপরে স্টার আছে, দ্যাট মিন স্টার মানে 708 এর স্টার মানে 608। এবারে 608-এ তোমার মাইনাস হয়েছে, তাহলে 608-এ মাইনাস হওয়া মানে দ্যাট শুড বি 604, যেহেতু মাইনাস মাইনাস আছে, এবং তারপরে 604-এর আমরা, তার মানে 604 ইজ পয়েন্টিং টু দিস, তার মানে আমরা এখানে চলে গেছি। এই ভ্যালুটার ভেতরে গিয়ে আমার +3 হয়েছে। +3 মানে আমরা কি বলেছিলাম
এটা যদি 200 হয় তাহলে 201, এটা 202, এটা 203 ওটা। তার মানে আমাদের এখান থেকে STON 203 লোকেশন থেকে কি আছে STON, তার মানে এখানে আউটপুট যেটা হচ্ছে STON, রাইট? তাহলে ভালো করে বোঝা গেছে এখানে প্রথম এখান থেকে শুরু হলো প্লাস প্লাস পি, তার মানে 704 দ্যাট উড বি মডিফাইড টু 708, তার স্টার তার মানে তার ভেতরে ঢুকলাম 708 এর ভেতরে 608, দেন মাইনাস মাইনাস তার মানে এর ভ্যালুটা কমে 604 হলো, 604 এর ভেতরে কি আছে 200, তার মানে আই এম গেটিং দ্য লোকেশনস 200 and then I am adding plus 3, that means তিনটে লোকেশন শিফট করে that will be printed STON. Is it clear? বোঝা গেছে এক্সপেক্টেড? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, যদি এটা ক্লিয়ার হয় তাহলে আমায় এটা বলো তো পার্সেন্ট এস যদি থাকে, আমায় যদি এইরকম ভাবে স্টার অফ পি অফ মাইনাস টু, ইউ নো, পি অফ মাইনাস টু প্লাস থ্রি, আমাকে যদি এইরকম দেয় তাহলে কি হবে বল? লিফোনিয়া হবে। আউটপুট কি বলছো? লিফোনিয়া? লিফোনিয়া না, 100 না, আইফোনিয়া হবে। আইফোনিয়া হবে স্যার, আইফোনিয়া। আইফোনিয়া, দেখি বাকিরা কি বলে। বাকি কারোর কিছু বক্তব্য আছে? যদি না থাকে এটাকে এভালুয়েট, ধরো আমার আছে এখানে বলেই দিয়েছে অঙ্কটাই দেখো ভালো করে, স্টার অফ পি অফ মাইনাস টু প্লাস থ্রি, দ্যাট ইজ গিভেন। আমরা কি পড়েছি? পি অফ মাইনাস টু মানে কি, যদি এভালুয়েশন করো দ্যাট উইল বি পি মাইনাস টু, রাইট? সো এখানে দেখো আমরা কিন্তু একদম জাস্ট পি মানে কত, নাও দিস ইজ 708, so 708 minus 2 plus 3, so this is 708 minus 2, that means 2 multiplied by 4, pointer arithmetic যদি করি that will give you 700, because 2 is the thing you have to multiply it with the data type, এখানে আমার 4 বাইট করে জায়গা নিয়েছে, তাহলে 708 minus 2 multiplied by 4, that will give you 700 plus 3. So value of the 700 that will give you 600, right? This is a 600, so this is 600 plus 3, and again the value of 600 that will give you 100, right? So that will give you 100 plus 3, that means 103. So এখানে তুমি বুঝতে পারছো এখানে 100 থেকে শুরু হলে এটা হচ্ছে 101, 102, 103, 103 তে কি আছে I আছে, that means I থেকে শুরু করে FORNIA, that is the corresponding answer. বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই তো? স্যার আরেকবার বলবেন, একটু নেটের প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা, এখানে দেখো এই যে বললাম আমাকে প্রিন্ট করতে হবে পি অফ মাইনাস টু, তাহলে পি অফ মাইনাস টু যদি আমায় প্রিন্ট করতে হয় তাহলে আমরা কি বললাম, এই যে এখানে লিখছি স্টার অফ পি অফ মাইনাস টু প্লাস থ্রি, তাহলে এখানে পি অফ মাইনাস টু কে আমরা লিখতে পারি, কারণ তুমি ভেবে দেখো পি অফ আই কে আমরা কিভাবে অ্যারেতে লিখি, স্টার পি প্লাস আই হিসেবে, তাহলে এটা যদি মাইনাস আই থাকে তাহলে এটা মাইনাস আই লিখবো,
তাহলে আমরা এটাকে লিখেছি স্টার অফ পি মাইনাস টু। এবারে পি মাইনাস টু, পি মানে কত এখন 708, তাহলে 708 মাইনাস টু, এবং আমরা জানি পয়েন্টার এরিথমেটিক করতে গেলে যখন মাইনাস করবে তখন মাইনাস উইথ দ্য মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য ডেটা টাইপ। তার মানে উইথ দ্য ডেটা টাইপ কত, এখানে 4 বাইট করে লোকেশনস দিয়েছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি 2 মাল্টিপ্লাইড বাই 4 and that will give you 700। তার মানে 700 এর, এটা হচ্ছে 700 লোকেশনস, তার ভেতরের ভ্যালু হচ্ছে 600 এবং তার ভেতরের ভ্যালু হচ্ছে 100। তার মানে আমরা 100 এর পৌঁছালাম। I have adding plus 3, that means that is a location of 103। 103 লোকেশনে কি আছে দেখো, I আছে, তার মানে I থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ভ্যালুটা দেবে। I think that part is clear। হ্যাঁ স্যার। যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমায় পরের অ্যান্সারটা বলো তো দেখি তুমি। সন্দীপ তুমি একটু পরে বলবে, দেখি ও বলতে পারে কিনা। যদি আমাদের -1 +1 দেওয়া থাকে তাহলে কি আউটপুট দেবে বলো দেখি। ও না পারলে তারপর আমি সন্দীপ তোমার কাছে আসছি, দেখি কে অ্যান্সার দেয়। স্যার এআই ফোন নিয়ে হবে। AI 4 নিয়ে হবে, আচ্ছা। তাহলে এটা করতে পেরেছে তাই তো। তার মানে এখানে তুমি বলছো সফটওয়্যার মাইনাস yes -1 +1, তার মানে এটা ইভ্যালুয়েশন 2 ডাইমেনশনাল অ্যারের মতো, that should be p -1 -1 +1 তাই তো। এবারে তুমি বলছো that will be star p is 708 -1 -1 +1, so 708 -1 তার মানে 1 মানে that should be multiplied with the data type, so that should be 704 -1 +1। so 704 এর ভিতরে যেটা আছে that is be 604, so that would be 604 -1 +1, so 604 -1 that means 600, because you have to -1, that means -1 multiplied with the data type, that will give you 600 +1। 600 এর ভেতরে কি আছে 100, that means 100 +1, তাহলে 100 +1 মানে এখান থেকে যে বাকি জিনিসটা 101, তার মানে 101 লোকেশনস থেকে এ বাকিটা থেকে শুরু হচ্ছে। প্রিন্ট করবে তাই তো। তার হ্যাঁ স্যার। মানে বাকিটা, তার মানে এ এল আই এফ ও আর এন আই এ, দ্যাট উইল বি দ্য আউটপুট, রাইট। জাস্ট আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো। আমি যদি এই জাস্ট জিনিসটাকে জাস্ট মুছে দিয়ে আমি জাস্ট আরেকটা জিনিস প্রিন্ট করতে বলছি, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট থিং যেটা প্রিন্ট করবে, অ্যান্ড দেন আই এম গিভিং ইউ এ হোম টাস্ক, যে হোম টাস্কটা তোমরা করে রাখবে, নেক্সট দিন আমায় যাকে বলবো সে সেই জিনিসটাকে আমায় এক্সপ্লেন করে দেবে। দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি আমার কাছে এই জিনিসটা প্রিন্ট করতে দেয়, কি প্রিন্ট করতে দিল, ধরো প্রিন্ট করতে দিল যে printf %c s12 s12 এটা প্রিন্ট করতে দিল, printf %c s12, then what should be the output?
স্যার 200। এটা তো পার্সেন্ট সি, মানে ক্যারেক্টার প্রিন্ট করার কথা। ইউ হবে। ইউ প্রিন্ট করছে, তাই তো তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে ইউ প্রিন্ট করছে। তোমরা বলছো কি করে, বিকজ দ্যাট ইজ এস 1 2 is there, that means this is star of s plus 1 plus 2. And what is s? S এর base address কত? 600, right? S এর base address হচ্ছে 600, that means this is 600 plus 1 plus 2. That means 600 plus 1 means we have to increment the size of the data. So this is star and this is 604 plus 2. So what is 604? 604 is this one, value of the 604, that is 200, right? So this is 200 plus 2, and that is a character array, so this is nothing but 202. So 202 locations, this is the 200 location, this is the 201 location, this is the 202, that is u. So that will print you u. So in that case the output is u. Output is u. So that is the thing যেটা তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যে এইরকম ভাবে কমপ্লিকেশনস দিতে পারে, এবং যদি ডায়াগ্রামেটিক্যালি তুমি ভালো করে বোঝো, দেন ইউ ক্যান সলভ দ্য থিং। সো আমি একটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখছি, অ্যান্ড দ্যাট টাইপ অফ থিং, যে হোমওয়ার্কটা তোমরা সলভ করে নেক্সট দিন আমায় জাস্ট অ্যান্সারটা বলবে, বিকজ তোমাদেরও দরকার একটুখানি নিজে নিজে সলভ করে রাখা। সো ইফ দিস ইজ এ void main, say character star is 5, say Macau, say Bangkok, Qatar, Dubai, Heathrow. That is the array. Character star star ptr 5, s plus 2, s plus 3, s plus 1, this is s, this is s plus 4. এটা কিন্তু কন্টিগুয়াস নয়, তাই জন্য দেখে নেবে পয়েন্টারটা। This is a character star 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 p is equals to ptr. You have to printf percent s star star p plus plus. You have to printf EN ওইটা কি লিখেছে বুঝতে পারছি না। ওইটা কি লিখেছে? কোনটা? MAEN মানে ওই ফার্স্ট এরটা না না, ম্যাকাও MAEN। ম্যাকাও ম্যাকাও ম্যাকাও, আচ্ছা আচ্ছা, MACAU, ম্যাকাও ম্যাকাও MACAU. This is -1 -1 +1. The thing is that then the printf লাস্টেরটা কি? percent s লাস্টেরটা কি? ওটা Heathrow. Heathrow। হ্যাঁ এটা Heathrow, মানে HEA, এটা আর আর হ্যাঁ HAATROW, HEATROW, Heathrow, HEATROW. So this is p minus 2 plus 3, printf percent s star minus minus star plus plus p plus 3, printf percent c star 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 plus plus p plus 2, then
printf percent s star star plus plus p and printf percent c is 1 2. So that are the thing যেটা তোমাদের হোম টাস্ক হিসেবে থাকলো। নেক্সট দিন উই উইল সি দ্যাট, আমি যাকে জিজ্ঞেস করব সে বলবে। আশা করি একটুখানি প্র্যাকটিস করে নেওয়া বেটার, যেটা তোমরা করতে পারো দ্যাট উইল বি বেটার, যেটা একটু প্র্যাকটিস করে নেবে। সো আমরা এই রকম ভাবে দেখি যে জিনিসগুলো, দ্যাট ইজ আ ইম্পর্টেন্ট থিং, যেগুলো আমাদের আসতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। সো লিখে নাও, তারপর বলছি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। ঠিক একই ব্যাপার, এটা যেমন হয়েছে ঠিক একই ব্যাপার আমরা এখানে দেখব পরের দিন, যে এটার আউটপুট তোমরা কিরকম বলো। দেয়ার ইজ অলসো মাল্টি ডাইমেনশনাল। স্যার একটু আগেরটাই যাবেন। হ্যাঁ, দাঁড়াও দেখিয়ে দিই তোমায়। স্যার আর একটু উপরে ধরুন। ইয়েস স্যার, হয়ে গেছে। ওকে, সো এটা আমরা দেখেছি। অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারেস অন string, multi-dimensional arrays on string। তার মানে আমি ধরো একটা মেন নিলাম, সে ক্যারেক্টার, ধরো একটা স্ট্রিং নিলাম 6, say 30 maximum, and that will be stored like that. I love to read book mainly the detective book of Feluda and say কিডিটি, সে এরকম একটা আমি অ্যারে লিখেছি, whatever be the thing. So that is a multi-dimensional array. এবারে আমায় ধরো বলা হলো যে you have to printf %s str plus 3, say %c star of star str plus 2 plus 3, and say আমায় বলা হলো %s star of str plus 4। তাহলে আমায় বলো তো হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট, কি হতে পারে? স্যার ফার্স্ট এরটা হবে ডিরেক্টিভ বুক অফ, মানে মানে যাকে পয়েন্ট করছে, মানে
সেটা 3 ঘর ইনক্রিমেন্ট হবে। +1 করলে রিড বুক, হ্যাঁ, +2 করলে মেনলি দা, আর +3 করলে ডিটেকটিভ বুক অফ ওকে, হবে। ভেরি গুড। তার মানে এটা যদি 0 ধরি, এটা 1 ধরছি, এটা 2 ধরছি, এটা 3 ধরছি, দ্যাট উইল গিভ ইউ ডিটেকটিভ বুক। দ্যাট মিন্স দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য আউটপুট ডিটেকটিভ বুক অফ। এন্ড তারপরেরটা তারপরটা কি দেবে বলো? শুধু আইটা প্রিন্ট হয় মনে হচ্ছে, আইটা। আমার আচ্ছা, দাঁড়ান মনে এক হচ্ছে আইটা, তার second, মানে তিন মানে শুধু আইটা হবে স্যার। আচ্ছা, তার মানে তুমি বলছো str+2, তার মানে আমি এইখানটাই চলে এলাম, তাই বলছো তো? and if this is the location, আমরা চলে এসেছি। এরপর এটা হচ্ছে 100, this one is 101, this is 102, এটা তো 103 তে তো n আছে, তাই না? তিনটা হবে স্যার, ওটা মানে হ্যাঁ, তার মানে that will give you n, because 103 location, that will give you n, right? আর পরেরটা কি দেবে? ফেলুদা এন্ড। Okay, that will give you Feluda and. So Feluda and. সো আমরা তাহলে বুঝতে পারছি আমরা মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের জন্য এই রকম ভাবে জিনিসপত্র করতে পারি মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের জন্য। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, ওকে, আমরা আশা করি এই জিনিসগুলো কিছুটা হলেও বুঝেছি। সো there is another thing that is called, you know, typecasting. That is also important. কেন করব? কারণ ওই যে ফাংশন পয়েন্টারের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। টাইপকাস্টিং মানে কি? আমরা কি জানি? what do you mean by typecasting? That in order to perform any operation between two variables, the type of those variables should be same. মানে ইন্টিজার হলে ইন্টিজার, আদারওয়াইজ কি হবে? আমাদের পারফর্ম করতে হবে টাইপ কাস্টিং। আমরা এক্সাম্পল দেখে নেব। তার মানে টাইপ কাস্টিং এর দরকার কি আছে? ইন অর্ডার টু perform any operation, in order to perform any operation between the two variables, what we know that the type of those variables that should be same. If it is not same, otherwise what you have to do, we need to perform type casting. We need to perform type casting. তার কারণ কি? ধরো আমরা জানি, ধরো ইন্টিজারের সাইজ আমরা জানি ইন্টিজার I that will take 2 byte, আমি ধরে নিচ্ছি, and character C say that will take 1 byte, and float F that will take 4 byte, আমরা ধরে নিলাম জায়গা। so the first thing you can think, ধরো I equals to C নিলাম, তার মানে তুমি ভেবে দেখো I equals to C নেওয়া মানে আমরা কি করছি? এই 2 বাইট লোকেশন ইন্টিজারের 1 বাইট লোকেশন ক্যারেক্টারের এই 1 বাইটটাকে অ্যাসাইন করছি 2 বাইট, তাতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই এবং এটা ইন্টারনালি হয়ে যায়। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি I ইন্টিজার C, এবং এই রকম জিনিসটা আমাদের আর লিখতে হয় না, I equals to C আমরা লিখতে পারি, এবং এখানে যে ক্যারেক্টার আর ইন্টিজার সেটা যে নিজেদের মধ্যে টাইপ কাস্টিং করছে, এটাকে বলা হয় ইমপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং, দ্যাট ইজ কল্ড ইমপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং, অথবা এটাকে বলা হয় কোর্সিয়ান, COERCION, দ্যাট ইজ এ টাইপ কাস্টিং। বাট এবারে উল্টোটা যদি করি, তার মানে আমি যদি C ইকুয়ালস টু I করি, তাহলে বুঝতেই পারছো যে C এর লোকেশন হচ্ছে 1 বাইট, অলরেডি ইন্টিজারের লোকেশন হচ্ছে 2 বাইট,
তার মানে আমি যদি এটাকে 1 বাইট 1 বাইট করে নিই, তার মানে আমার তো এই 2 বাইট লোকেশনের জায়গাকে 1 বাইটে আমি অ্যাসাইন করতে পারবো না, তাই তো? তার মানে একটা সার্টেন পোর্শনসকে আমার ডিসকর্ড করতে হবে। তার মানে তখন আমায় কিন্তু এরকম ভাবে c is equals to ক্যারেক্টার I এইরকম ভাবে আলাদা করে এক্সপ্লেন লিখে নেওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং। এক্সপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং অথবা অন্যভাবেও বোঝা যায়, যেটা আমরা বলছিলাম আগে, ধরো ইন্টিজার I equals to 7 নিলে ইন্টিজার j is equals to ধরো 3 নিলে এবং আমি ফ্লোট x নিলাম। এখন যদি x equals to I by j করি, তাহলে actually this is a 7 by 3, that means that will give you কত দেবে এটা 2.33 like that. But the thing is that যদি এটা তুমি দেখো x এর ভ্যালুটা, তাহলে এটা কি দেখবে, এটা কিন্তু 2ই দেবে, এটার কিন্তু আউটপুটটা আমায় 2ই দেবে, 2.0 এরকম দেখাবে, এই 0.33 পোর্শনসটাকে দেখাবে না। এবং তার জন্য তোমায় কি করতে হবে, এক্সপ্লিসিটলি বলে দিতে হবে, কারণ বাঁ দিকটা এদিকটা হচ্ছে ইন্টিজার, রাইট? দিস ইজ দ্য ইন্টিজার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফ্লোট, কিন্তু এখানে আমি টাইপ কাস্ট তাই জন্য করতে হবে। তার মানে এখানে আমায় কি বলে দিতে হবে, এখানে আমাকে ফ্লোট I by j অথবা আমি I by ফ্লোট জেও বলে দিতে পারি, তাহলে রেজাল্টটা আমার ঠিকঠাক দেবে, রাইট? সো এইটা হলো ঘটনা। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, আচ্ছা তোমাদের আমরা একটুখানি ফ্রাইডেও বসবো, কারণ নইলে তোমাদের একটু হেভি হয়ে যাবে। এই ফ্রাইডে তোমরা টাস্কটা করে রাখবে, একটু হয়তো লেট হবে, সেটা আমি কথা বলে নিয়ে দেখব যে কখন হয়, মানে অ্যাটলিস্ট 7 হলে আশা করি, বা 7 হলে কারোর প্রবলেম হবে না। সো সেই অনুযায়ী আমরা জাস্ট একটুখানি বসে, জাস্ট একটুখানি বাকি আছে একটা জিনিস, সেটা জাস্ট বলে উই উইল স্টার্ট দ্য লিঙ্ক লিস্ট। আমরা নেক্সট দিন থেকে উই উইল স্টার্ট দ্য লিঙ্ক লিস্ট। অ্যারে আশা করি বোঝা গেছে, অ্যারের বেসিক জিনিস যেগুলো বললাম সেগুলো থাকবে। আমরা জাস্ট একটু পয়েন্টারের একটা জিনিস বলে আমরা জাস্ট পরের দিন থেকে লিঙ্ক লিস্টটা স্টার্ট করে দেবো। লিঙ্ক লিস্টটা ভালো করে বুঝতে পারলে দেন বাকিগুলো তোমাদের পক্ষে বোঝাটা ইজিয়ার হবে। আস্তে আস্তে আমরা এবারে ডিটেলসে ঢুকবো। সো আমরা নেক্সট দিন এটা নিয়ে কাজ করব। ধরে রাখো মোটামুটি এটা একটুখানি সরগর হয়ে নাও। আমরা লিঙ্ক লিস্ট কি করে ক্রিয়েট করব আমরা কোডিং এর সাহায্যে দেখব, এবং যা যা প্রবলেমস লিঙ্ক লিস্টের অনেক প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমস গুলো আস্তে আস্তে সলভ করব, বিকজ দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেখানে ওই লিঙ্ক লিস্টের বিভিন্ন রকম কোশ্চেন্স আসে বিভিন্ন এক্সামিনেশনে, সেইগুলো আমরা অ্যাপ্রোচ গুলো দেখব, সে কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি। সো আমাদের আজকের জন্য এইটুকুই থাক। আমরা নেক্সট দিন আবার এখান থেকেই শুরু করব উইথ দ্য কনসেপ্ট